El telescopo anamo aseta, de la estación lunar Artemis Kepta la señal primero. No era llana estrella, no era uncamata, no era ninguna de las casas que los astrónomos loven décadas esperando con café freya y esperanza tibia. Era llana flota. 4,000 naves moviéndose en formación perfecta, como si el universo les perteneciera y simplemente estuvieran leyendo a cobra la renta. La doctora praia en toda 3 monetas en verifica los datos. Luego otras 2 en convencerse de que no estaba soñando. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Like, comment and share this video. Thank you. Luego uno más en acepta que se vada, y la vada de todos los que conocía, acababa de kimba para siempre. Minda el repita. No greta, no lera, minda el repita se sabe más café y espera. La natasha luga a los gobiernos del mundo en menos de una hora. En menos de 2, los canales de comunicación clasificados estaban adonde con mensaje entre capitals. En menos de 4, alguien falta algo a la prensa, y para la medianoche el mundo recibía 4,000 naves. Rumbo directo a la Tierra. Tampa estimada delegada, 72 horas. Las bolsas de valores colapsaron en 16 monetas. Las redes sociales explotaron en 8. Las iglesias se llenaron en 3. En algunas ciudades la gente solpa las calls, sin saber muy bien para qué, solo para esta saca de otras humanas, como si la sacana fuera un escudo. No lo era. Para lo que has la gente que anda tan amada, busca calor, busca manos, busca algo que desa en vez alta para que el silencio no sea tan grande. El mensaje llega a las 3:47 de la madrugada, hora del meridiano de Greenwich. Llega en todas las frecuencias de radio simultáneamente. En todas las lenguas del planeta, trajecada con una precisión que resultaba más iteradora que cualquier amenaza directa, porque significaba que habían estado escuchando, habían estado estudiando, habían estado esperando el momento correcto con la paciencia de quien sabe que tiene todo el tiempo del universo. El mensaje decía, en español, en inglés, en mandarín, en árabe, en cada idioma que los humanos habían inventado para publicar entre ellos. Habitantes del planeta designado Sector 7G, catalogada como Tierra, son hereby notificados de que el Imperio Galáctico ha declarado acción formal de su sistema solar. La resistencia es innecesaria y inútil. La cooperación garantiza preservación de su fauna. Tienen 72 horas para deponer cualquier estructura de gobierno y procura rendición en condición. El Imperio es justo. El Imperio es plano. Pasa de 3 segundos. Y luego, casi como nota al pie, casi como si lo hubieran añadido en el último momento porque alguien en la flota pensa que era impotente aclararla. No tienen capacidad de resistencia viable, no tienen tecnología suficiente, son fauna primitiva en un sector sin valor estratégico. Su cooperación haya el proceso más eficiente para todos. Fauna primitiva. Esas 2 palabras vayan para el mundo más rápido que cualquier otra parte del mensaje. Valentino Rose las escucha desde un bunker en las afueras de Monterrey. Estaba calibrando un rifle que anda el mensaje empieza a transmitirse por los altavoces del sistema de comunicación en China. Lo escucha completa sin dejar de trabajar. Sus manos siguen moviéndose con la precisión de alguien que ha hecho esos miles de veces, que puede mezclar domada, que puede mezclar mantras el mundo se que pedazos afuera. Que anda el mensaje tamana, sigue calibrando. Un moneta más. 2. 3. El siguiente Mendoza, que estaba parada junto a la puerta esperando alguna reacción, alguna orden, alguna señal de que la comandante había escuchado, finalmente no aguanta más.
Comandanta. Valentana, no loventa la vista. Yoascasha Mendoza. Quahusmas. Elitamana da Calibra. Piasa el rifle sobre la mesa con Kiadata, con elm sma Kiadata con quasapone adama an nanya paquanya. Lo mara en segunda. Luga mara Mendoza. Quahusmas da quai. Del munsaj da alas da. Lo quasampra, sa levanta recajpa sa chequada, properanas. El consuja da defensa global, sa riana en janabra 6 horas después, de la transmisión. Steban presents los representantes militas de 42 países, generals, almoantes, comandante con mas condecorations qua pol visible en el pacha, hombres y mujeres qua haben vesta guerra, qua haben adanada guerra, qua saben lo que cuesta la guerra en cuerpos y en tampa y en la clase de silenza qua se queda en una persona después. El general Watkins, de las Estados Unidos, fia el primero en Hobuk. 4,000 naves, tecnologia qua subca la nostra en un estimada de entre decentes y 40 años. Haza una pasa, los números no están en nuestra favor. Nada de nada. Tenemos armamento nuclear suficiente para destruir la Tierra 3 veces. Tenemos sistemas de defensa orbital qua levamos 3 décadas construyendo en secreto. Tenemos casas qua estas señoras no saben que tenemos. Otra pasa, más larga, para 4,000 naves. El general Leo de China habla desta sa puntula. La pregunta no es si podemos gank. La pregunta es que dunya podemos hacer antes de que deciden que somos más problema de lo que volvemos. O si podemos gank, deja alguien al fondo de la sala. Silencio. No el silencio de la duda. El silencio de la gente que está pensando en algo que no quiere decir en voz alta todavía porque suena demasiado grande, demasiado rara, demasiado cercano a algo en lo que no se atreven a creer. La general Akanqua de Nigeria lo deja. Levamos 10,000 años gestionadas la guerra entre nosotros. Marautadas en la sala, uno por uno, sin apura. Nada en esta universo sub que la guerra muja qua nosotros. Nada hatana de tantas razones para aprender. Mas silencio. Para defrontar. Valentana no fiel la reunión de Janobra. La luga la invasión. El código de acceso clasificado. La solicitud formal de se presencia como comandante del sector neta de Mexico y representante del Comando Conjunto Latinoamericano. La legatada asa. Menda un mensaj de respuesta de dos palabras. Yavangan. El asistente que recibía el mensaj tada un momento en entender si era una respuesta a la invitación o un mensaj dirigido a los Thirok. Decidía que probablemente era las dos cosas. Decidía también no pregunta. En las calls de Monterrey, la gente mahaba el sala. No había nada que ver todavía. Solo la noche normal, las estrellas normals, la luna en su lugar de siempre. Para la gente mahaba de todas formas porque sabía que la afuera, en algún punto entre ellas y esas estrellas, había 4,000 naves moviéndose despispa y seguidas, como si llevaran ganada. Una señora vende tamales en la esquina de Constitución y Giaras. Había sacado su piesta a las 10 de la noche como siempre. Tana la radio piesta. Escuchaba las noticias con la misma expresión con que había escuchado todas las noticias malas de su vida, que pren muchas. Terremotos, huracanes, crisis económicas, gobiernos que prometen y no cumplen, hujas que se abren y no volven. Yana clienta la pregunta si no la debemada. La señora la mira. Muja, pieza 3 tamales en una bolsa. A mami hand cuarta conquista toda la vida. La cabra 20 pesos. Seguía vendanda. A 50 millones de kilómetros de la Tierra, la flota Thirok evinzaba.
En el puente de la nave insignia, el momento supremo de revisaba los reports finales de reconocimiento. Umptionas del planeta. Análisis de sa atmósfera sa subfasa sus estructuras. Datas sobre sus comunicaciones, sus patrons de angkua, sus movimentos militas, qua pren exactamente lo que sus computadores haban esperado. Confiesas, fragmentadas, tudpas. Fauna primitiva polenda entre se hasta el último momento. Lo había vista antes. Dusas de vasas, en dusas de planetas distintas. Siempre era igual. La spasa que no sabía que no era la más importante del universo todavía exactamente el tiempo suficiente en desaquienta de que ya era demasiado tarde. Sa segunda, almenda la pieza unrepeta en las manos. Han respondida al momento. Calda levanta la vista, runda suan. No exactamente, yana pasa breve, han mandada un mensage, clasificada como comunicación multilingüe para fia transmitida en frecuencia abata, pasa, intention. Quadais. El segundo almenda lea las dos palabras, en su traducción más cercana al adpomatheric. Calda la expresa un momento. Sa sonroa. Fauna curiosa. Sagua revisenda sus reports. Afura el sistema solar se halla más grande en las ventanas de la nave. La Tierra, pequeña y azul y quieta, esperaba. O esa pasiva. Las primeras naves entraron a la atmósfera a las 6 de la mañana. No fue un accidente de carrera. Los habían estado los patrons humanos con suficiente cuidado para saber que las 6 de la mañana era una hora de vulnerabilidad. La hora en que los tunas de guardia quemban. La hora en que el café todavía no llega al scrubra. La hora en que la gente está a medias entre el sueño y el mundo. Y el mundo siempre pierde esa pelea los primeros 5 minutos. Entraron en 3 puntos simultáneos, Tokio, Lagos, Sao Paulo. Ciudades grandes, ciudades visibles, ciudades que se ardían delante de todo el mundo. Era un mensaje, no solo una invasión, era una demostración. La nave de reconocimiento theric, designada como Unidad Nueverizo, en las afueras de Monterrey 40 minutos después del primer ataque a Sao Paulo. No era una nave de combate. Era pequeña, casi elegante, diseñada para intimidar con su simple presencia más que con su armamento. 2 pilotos a bordo. Equipo de análisis de terreno. Escudos cuánticos activos que, según la tecnología theric, hacían a la nave y a su tripulación invulnerable a cualquier arma del sector galáctico catalogado como primitivo. Aterrizó en un campo, abierto junto a la carretera vieja, que va de Monterrey a Saltillo. Los 2 pilotos salieron. Armadura completa, visors activos, traductores automáticos. La clase de equipo que dice, sin decir nada, que quien lo leva puesto no considera al mundo que lo rodea una amenaza real. Solo un escenario. Solo datos que recopilar antes de que sus superiores leguen a tomar posición formal. Uno de ellos se llamaba Reth. El otro, Saul. Sus nombres no importan mucho en esta historia, pero es justo decirlos una vez. Reth activó su escáner de terreno. Saul revisó el perímetro con calma. El campo estaba vacío. La carretera desierta. El cielo rosado con el amanecer completamente normal. Saul pensó que era un planeta bonito. El disparo vino de la izquierda. No de un edificio. No de una posición militar. De un mezquite viejo a unos 40 metros. Detrás de una barda de piedra que levaba aje desde antes de que existiera la carretera. El proyectil era una bala calibre .308, disparada por un rifle de casa Remington que había pertenecido al abuelo de Diego Flores, que tenía 2 años,
que esa mañana había salido solo de su casa en el rancho, sin decirle a su mamá a dónde iba porque sabía exactamente lo que ella le diría. La bala golpeó el escudo cuántico de red. No lo penetró, no podía hacerlo. La tecnología Theric era exactamente lo que decía ser, invulnerable a armas de ese nivel. Pero el impacto lo desequilibró. Medio segundo. Un paso hacia atrás. El visor parpadeando mientras el sistema de escudo procesaba el impacto inesperado, no porque fuera peligroso, sino porque era tan improbable que la computadora tardó un momento en catalogarlo como real. Medio segundo. Un paso. Fue suficiente. Valentina ya estaba ahí. Había llegado 20 minutos antes que la nave, porque sabía, con la clase de instinto que se desarrolla después de 15 años en zonas de conflicto. Y 3 años estudiando cada report de reconocimiento, disponible sobre las rutas de entrada probables de una fuerza invasora al norte de México, exactamente donde iban a aterrizar. No lo sabía con certeza matemática. Lo sabía de la misma manera en que se sabe cuando va a levar antes de que las nubes lleguen. Con el cupo. Con algo que no tiene nombre oficial pero que los soldados que sobreviven suficiente tiempo aprenden a escuchar. Cuando red dio ese medio paso hacia atrás, Valentina ya estaba en movimiento. No corrió, no gritó. No hizo nada de lo que las películas dicen que hace la gente en esos momentos. Camino, rápido y directo, como si fuera cruzar una cal. El sistema de escudo de red tardó, exactamente 1.4 segundos, en recalibrarse después de un impacto inesperado. Era un detalle técnico, en el manual de análisis de tecnología, Theric, que la inteligencia humana había tardado 2 semanas en conseguir. Había pagado un precio que nadie iba a mencionar en ningún report oficial. Y había distribuido a todos los comandantes de campo 48 horas antes de la invasión. 1.4 segundos. Valentina tenía 1.2. Lo que hizo en esos 2 décimas de segundo extra no era lo que había en el manual. Era algo que Valentina había inventado en su cabeza a las 2 de la madrugada, 3 días antes, mirando el techo de su cuarto en el búnker. Era ridículo, era improbable, era exactamente la clase de cosa que solo funciona una vez en la vida. Funcionó. Rezqueo. Sol Gyro, sus sensors se activaron a punto. Diego Flores, desde su mezquite, disparó una segunda vez. No para matar, para destruir, solo un segundo. Valentina no necesitaba más. 2 minutos después, la unidad nueva estaba silenciosa en el campo. Valentina estaba de rodillas junto a la nave, buscando el panel de acceso, que había memorizado de los planos técnicos que alguien, en algún lugar que ella no había preguntado, había conseguido de una forma que ella tampoco había preguntado. Hay cosas que un comandante de campo aprende no preguntar. O pasos detrás de ella. Pequeños nerviosos. No se dio vuelta. ¿Cuántos años tienes, dijo? Silencio. 2, dijo una voz. Tourist bien. Pasa corda, creo que sí. Tourist bien. Encontró el panel, lo abrió. Ahora a tu casa antes de que leg más gente y te tenga que explicar a tu mamá quién eres. Pasos a leyendos. Luego más pequeña. Les ganamos. Valentina no contestó de inmediato. Estaba mirando el interior de la nave Theric, los sistemas, los datos, la tecnología de 200 años en el futuro, quieta y apagada en un campo junto a la carretera vieja de Monterrey. Todavía no, dijo. Pasa. Pero ya saben que pueden caer.
El primer report de Bajas Ligo, al comando Theric, a las 7:23 de la mañana. El sistema de procesamiento tardo 41 segundos en aceptar los datos como válidos. Luego los rechazo. Luego los volvió a procesar. Luego mando una solicitud de verificación a la unidad 9 por razones que el sistema no podía explicar. Y no respondía. Que el DOR recibió el report en el puente de la nave insignia. Lo leo 3 veces. Bajas en sector Tierra, subsector Norte, zona designada México. Unidad 9, sin comunicación, dos tripulantes, sin señal vital. Lo puso sobre la mesa. Miro por la ventana al planeta azul que se hace más grande con cada hora. Como dijo. Su segundo al mando no tenía respuesta. Nadie en el puente tenía respuesta. Analicen los datos, quiero saber exactamente qué pasó. Ya lo estamos haciendo almirante, el problema es que, el segundo al mando dudo. Los sensors de la unidad 9 registraron el impacto de un proyectil de combustión química antigua, tecnología de hace siglos. El escudo absorbió el impacto sin problema. Entonces, ¿qué pasó? No lo sabemos. Hay un intervalo de 1.4 segundos en los registros donde el sistema de escudo estuvo en proceso de recalibración. Y en ese intervalo pasa algo que nuestros sensors no catalogaron correctamente. Que el DOR lo miró. ¿Qué significa no catalogaron correctamente? Significa que lo que hizo la criatura en ese intervalo no está en ninguna de nuestras bases de datos de comportamiento de fauna primitiva. El segundo al mando levantó la vista de sus reports. No está en ninguna de nuestras bases de datos de comportamiento de ninguna especie que hayamos catalogado. Silencio en el puente. Fauna curiosa, había dicho que el DOR esa mañana. No lo repitió. En Sao Paulo, Tokio y Lagos, las cosas no habían salido como los Theric esperaban. No porque los humanos tuvieran mayor tecnología. No porque sus armas fueran más poderosas. Sino porque las ciudades que los Theric habían elegido para su demostración eran ciudades que llevaban décadas preparándose para el desastre. No para una invasión alienígena específicamente, sino para el desastre en general, que en esas ciudades se presentaba con suficiente regularidad como para que la gente hubiera aprendido a moverse en él. En Sao Paulo, los sistemas de metro habían sido diseñados secretamente, después de las inundaciones del 2031, para funcionar como bunkers. La mitad de la población de la zona norte estaba bajo tierra en 40 minutos. En Lagos, la red de comunicación informal que los habitantes habían construido durante años de servicios públicos poco confiables resultó ser el sistema de alerta más eficiente del planeta. Nadie lo había diseñado para eso. Simplemente lo era. En Tokio, la disciplina que la ciudad había practicado durante décadas de simulacros de terremoto se activó como memoria muscular. Sin órdenes centralizadas, sin necesitar que alguien diga que hacer, la ciudad se movió sola, como un organismo que ya había ensayado esto antes. Los Theric esperaban caos. Encontraron orden. Un orden raro, imperfecto, lleno de grietas y exceptions, pero orden al fin. La clase de orden que no se diseña en una sala de conferencias, sino que se construye a fuerza de sobrevivir cosas que no deberían haber sobrevivido. En el búnker de Monterrey, Valentina escribió su report de campo. Era un documento corto. Valentina nunca escribía documentos largos. Decía lo que había pasado, lo que había aprendido. Lo que recomendaba. Nada más.
No había espacio en su manera de escribir para palabras que no jalaran su propio peso. El report terminaba con una sola línea de análisis. Pueden ser derivados. Sus sistemas tienen intervalos de vulnerabilidad que ellos no consideran relevantes por ninguna especie, que han enfrentado ha sido lo suficientemente irracional como para explotarlos. Nosotros sí lo somos. Mando el report. Luego abrió el cajón de su escritorio y sacó los casquillos que había recogido en el campo. Los puso en fila sobre la mesa. 4. Los miró un momento con la expresión de quien está contando algo que no tiene que ver con el número. Los guardó en el bolsillo de su chaqueta. Salió del búnker. Afuera, el cielo de Monterrey tenía 3 columnas de humo en el horizonte. Las naves Theric habían golpeado 2 zonas industriales en el norte. Daños estructurales. Sin las bajas que esperaban, porque esas zonas levaban 3 días evacuadas, porque alguien había decidido 3 días antes que si la invasión venía por el norte aterrizaría allí. Alguien había decidido bien. Valentina miró el humo. Luego miró el cielo más allá del humo, donde las estrellas todavía eran visibles en el azul de la mañana. HFY, en algún punto entre él y esas estrellas, 4,000 naves proceden sus primeras pérdidas inesperadas y empezaban a preguntarse, por primera vez desde que salieron de su sistema, si habían calculado bien. No habían calculado bien. Todavía no lo sabían. Pero lo iban a saber. La reunión duró unas horas. No en Ginebra. Ginebra era para los reports oficiales, para los comunicados de prensa, para las declaraciones que el mundo necesitaba ver para no derrumbarse del todo. La reunión real fue en otro lugar. Un lugar sin nombre oficial en ningún documento. Un lugar al que los representantes llegaron sin teléfonos, sin asistentes, sin nada más que ellos mismos y lo que sabían. Valentina llegó tarde. No por descuido. Llegó tarde porque pasó por Saltillo primero, y en Saltillo había cosas que hacer que eran más urgentes que cualquier reunión, y porque el camino, desde Saltillo tenía 2 retines, y en los 2 retines tuvo que mostrar credentials, y esperar, y convencer a gente joven con rifles y miedo en los ojos de que podía pasar. Cuando entró a la sala, el general Watkins estaba hablando. Se detuvo. Todos la miraron. Él miró la silavacha que le correspondía, se sentó y dijo, sigan. Lo que se discutió, en esas unas horas no era si pelear. Eso yo estaba decidido. Nadie en esa sala lo había dicho, en voz alta todavía, pero estaba en la cara de todos con la claridad de algo que no necesita palabras. Ningún general en esa habitación había llegado a ser general, aprendiendo a rendirse. Ninguna comandante había sobrevivido lo que había sobrevivido para entregar su planeta a algo que los llamaba fauna. Lo que se discutió era como. Y más específico, cuando. Y más específico todavía, que decir primero. Fue el general Liu, quien lo planteó de la manera más directa. Necesitamos mandar un mensaje antes del contraataque. Para que, dijo alguien, para que tengan tiempo de prepararse. No para que se preparen, para que recuerden. Liu miró a todos en la mesa. Cuando esto termine, y va a terminar de nuestra parte, los que queden de ellos van a necesitar saber exactamente qué pasó, no que perderán. Eso lo van a saber solos. Van a necesitar saber por qué perderán. Silencio. Y los que vengan después de ellos también, van a necesitar saberlo. Más silencio. La general a conquo habló. ¿Qué decimos? La verdad, dijo Liu, simple, corta, sin amenazas.
Las amenazas son para los que tienen miedo de que no les creen. Cero su cuaderno. Nosotros no necesitamos que nos creen. Solo necesitamos que escuchen. El mensaje se escribió en comité. Que es la peor manera posible de escribir cualquier cosa. Pero a veces la peor manera posible produce algo que no hubiera salido de ninguna otra forma. 17 versions. 4 horas. Muchas palabras tiradas a la basura que eran ciertas pero que sonaban a miedo, o a orgullo, o a las dos cosas juntas que son la mezcla más peligrosa que existe. Al final quedó algo de 1 segundos. 1 segundos de transmisión en todas las frecuencias que los Theric usaban. Traducido al idioma de ellos con la misma precisión con que ellos habían traducido su propio ultimátum 48 horas antes. Valentina leo el borrador final. Lo leo 2 veces. No dijo que estaba bien ni que estaba mal. Puso el papel sobre la mesa, plano, con la palma de la mano encima un momento, como si lo estuviera celando. Mándalo, dijo. El mensaje llegó a la flota Theric a las 2:15 de la tarde, hora local de México. Ligo limpio, en señal abierta, sin codificación. Como si no tuvieran nada que esconder. Como si estuvieran completamente tranquilos de que cualquiera en el universo podía escuchar. En el puente de la nave insignia, Keldor lo recibió en persona. Lo escuchó. El traductor automático convirtió las palabras humanas al idioma Theric en tiempo real. Las palabras eran simples, sin términos técnicos, sin lenguaje diplomático, como si lo hubiera escrito alguien que no estaba interesado en impresionar a nadie, solo en ser entendido con claridad. Han atacado a la especie equivocada. Esto no es una negociación. Tienen 6 horas para abandonar el sistema solar. Pasa de 2 segundos. No les daremos una segunda advertencia, no porque somos crueles. Pasa. Sino porque no tendremos tiempo. Keldor escuchó el mensaje completo. Luego lo escuchó otra vez. Su segundo al mando esperaba. El puente entero esperaba. El silencio era del tipo que se produce cuando algo sucede que no estaba en ningún plan, que no tiene precedente en ninguna base de datos, y que el cerebro necesita un momento extra para procesar no porque sea complicado, sino porque es demasiado simple. Keldor se paró, fue a la ventana, miró el planeta. ¿Cuántas bajas levamos? Dijo. 37 unidades de reconocimiento, 18 naves de apoyo, 2 naves de combate clase B con daños mayores. Silencio. En cuántas horas? 46 horas desde la primera entrada a la atmósfera, almirante. Keldor no dijo nada por un momento. 37 unidades de reconocimiento no era un número que debería existir. En 17 planetas previos, las bajas de reconocimiento en las primeras 48 horas habían sido 0, no casi 0, porque el reconocimiento no debería tener bajas. Era la parte fácil. Era la parte en que la especie local todavía estaba procesando lo que estaba pasando. Estos no habían estado procesando nada. Estos habían estado esperando. ¿Qué recomiendas? Dijo el segundo al mando. Keldor volteó. Yo no recomiendo. El Consejo decide. Su voz era plana, pero manda el report exactamente como está, sin editor, sin ajustar los números para que se ven mejor. Una pausa corta. Que el Consejo sepa qué tipo de fauna es esta. Se rió. Fue una risa corta. No de humor.
Del tipo de risa que se cuando la situación es tan distinta a lo que esperabas que el cuerpo no se bien como reaccionar y escoge la risa porque es lo más cercano que tiene a la mano. Luego de yo de reírse. 6 horas de yo. Si almirante. Manda nuestros propios refuerzos desde el sector 4. Y prepara la flota completa para entrada atmosférica en 4 horas. Si siento de nuevo en su silla. Si quieren una demostración de verdad, vamos a darles una demostración de verdad. No abandono el sistema. Era lo que los humanos habían dicho que no haría. Era exactamente lo que ellos contaban que no haría. En el búnker de Monterrey, Valentina estaba comiendo una torta de frijoles, cuando le llegó la confirmación de que la flota Tharek no se había movido. No se sorprendió. Terminó de comer. Tiró la servileta. Confirmado, dijo al sargento Mendoza, que estaba parado junto a los monitors. Confirmado, no se mueven, están regrupando en órbita baja. Refuerzos. 30 naves más entrando al sistema desde el sector exterior. Estimado de llegada, 4 horas. Valentina asintió. Entonces tenemos 4 horas. Paraguay. Ella ya se estaba parando, agarrando su chaqueta, revisando el estado de su equipo, con la misma eficiencia automática de siempre. Para hacer las cosas que habíamos estado guardando. No fue solo Monterrey. A las 3 de la tarde, hora de México, en 43 países simultáneamente, los comandantes de campo recibieron una misma señal de activación. Una señal que llevaba 3 años guardada en sistemas encriptados esperando exactamente este momento. No era una orden de ataque masivo, todavía no. Era una orden de posicionamiento. Cada submarino que llevaba semanas moviendo silencioso, bajo el océano se puso en posición. Cada satellite que orbitaba la Tierra con instrumentos que los reports oficiales describían como investigación científica, activó sus sistemas reales. Cada instalación subterránea que los mapas de inteligencia Tharek no habían detectado porque no estaban buscando nada tan profundo ni tan viejo, comenzó a encender sus equipos. 30 años de secretos. 30 años de presupuestos, que no aparecían en ningún libro de contabilidad pública. 30 años de ingenieros que habían formado contratos de confidencialidad tan severos, que sus propias familias no sabían en qué trabajaban. Todo eso esperando. Todo eso listo. El general Watkins se comunicó con Valentina a las 4 de la tarde. Listo. Levo 3 días lista. Los de Tokio dicen que necesitan 2 horas más para el sistema este. Dils que tienen una pausa breve. Y si no pueden. Entonces van con lo que tengan. Watkins no respondió de inmediato. Valentina podía escuchar en el silencio que había algo más que quería decir. Que dijo ella. Nada, solo, otra pausa, crees que esto va a funcionar. Valentina miró el mapa que tenía en la pared. Todos los puntos marcados. Todos los sistemas activos. 43 países. Millones de personas que en este momento estaban en posición, esperando una señal, dispuestos a pelear por algo que ninguna especie en el registro del Imperio Tharek había peleado hacia antes. No por recursos, no por territorio, no por sobrevivir. Por no doblar la rodilla ante algo que los fauna. Sabes cuantas veces nos hemos destruido entre nosotros, dijo Valentina. Sí. Y todavía estamos aquí. Pausa larga.
She DJ Watkins. Entonces ya tienes tu respuesta, colgo. Afuera del bunker, el cielo de Monterrey estaba naranja con el atardecer. Hermoso, casi ridiculamente hermoso, el tipo de cielo que hace que la gente per en la calle sacar fotos. Nadie se estaba sacando fotos. Pero el cielo era hermoso de todas formas. Las siguientes 6 horas iban a cambiar todo. Valentina lo sabía. Los Theric no lo sabían todavía. Esa diferencia, esas 6 horas de diferencia entre lo que cada lado sabía que venía, era exactamente el margen que necesitaban. No era mucho. Nunca había sido mucho. Siempre había sido suficiente. A las 8 de la noche, hora de México, el planeta Tierra hizo algo que ningún planeta en el registro del Imperio Theric había hecho antes. Atacó primero. No espero a que los Theric completaran su regrupamiento. No espero a que los refusos del sector 4 terminaran de llegar. No espero a que hubiera conditions perfectas, porque las conditions perfectas no existen y los humanos leven suficient tiempo vivos para saber eso con una claridad que dual. A las 8 en punto, en 43 países simultáneamente, el planeta despertó. Desde el espacio, si alguien hubiera estado mirando sin saber lo que miraba, hubiera percibido que la Tierra simplemente se incendió. Puntos de luz en todos los océanos, donde los submarinos lanzaron desde debajo de la superficie, con una coordinación que nadie había visto, en ninguna guerra interior porque ninguna guerra interior había necesitado. Ese nivel de coordinación entre países que hasta hace 3 días se estaban peleando por otras cosas. Líneas de energía cruzando el cielo, donde la red electromagnética orbital activo, sus sistemas reales por primera vez fuera de las pruebas secretas. ¿Y algo más? Algo que los Theric no encontraban en ninguna de sus bases de datos porque no era tecnología extranjera que hubieran robado ni adaptación de sus propios sistemas. Era algo que los humanos habían construido solos, con sus propias manos, con sus propias ideas, en sus propios laboratorios subterráneos, durante 30 años de trabajo que el mundo nunca supo que estaba pasando. Era raro, era imperfecto, era exactamente lo suficientemente distinto de cualquier cosa conocida como para que los sistemas de defensa Theric tardaran demasiado en catalogarlo. Ese retraso de catalogación era el plan completo. En el puente de la nave insignia, las alarmas empezaron a las 8:02. Que el door ya estaba de pie cuando sonaron. No porque hubiera anticipado el ataque con tanta precisión, sino porque en las últimas 46 horas había desarrollado el hábito de estar de pie, porque sentado se siente demasiado percido a alguien que está tranquilo, y en este planeta no había estado tranquilo desde el primer report de bajas inesperadas. Report. Múltiples lanzamientos desde superficie y órbita baja, almirante. Los sistemas están catalogando. ¿Cuánto tiempo para catalogar? El sistema dice 17 segundos para el tipo de armamento estándar, pero hay elementos que el sistema no reconoce, eso puede tardar. ¿Cuánto pasa? No sabemos. Que el door lo procesó. En 17 segundos sus escudos iban a activarse correctamente contra todo lo que era estándar. Pero lo que no era estándar iba a seguir siendo un problema por un tiempo que nadie podía calcular. Escudos manuales todo ahora. Eso va a reducir nuestra capacidad de respuesta en un 40%. Se lo que va a hacer, escudos manuales. La primera nave Theric cayó a las 8:09. No fue la nave insignia.
Fu una nave de combate clays, en el flanco derecho de la formación, golpeada por algo que los sensors describían como energía de tipo desconocido, patrón de frecuencia sin catalogar, impacto consistent con daño estructural mayor. En términos simples, algo que los humanos habían inventado golpeó una nave que no sabía cómo defenderse de eso, y la nave se cayó. La segunda cayó a las 8:14. La tercera a las 8:14 también, 30 segundos después. Luego dos más. Luego una más. Luego un intervalo de 4 minutos en que los Tharek lograron estabilizarse, activar protocolos de emergencia, reorganizar su formación con la eficiencia de un ejército, que lleva siglos siendo el más poderoso del sector, y que sabe exactamente que hacer cuando las cosas van mal. Sabían que hacer cuando las cosas iban mal de maneras conocidas. Esto no era una manera conocida. En la estación orbital humana, Valentina coordinaba desde una sala de control que olía a metal viejo y café recalentado. No era el centro de comando más impresionante del mundo. Las pantallas eran de 3 generaciones distintas de tecnología, parchadas y actualizadas en capas hasta que el sistema completo era algo que solo sus operadores entendían con precisión, porque lo habían construido ellos mismos, pieza por pieza, año por año, con lo que había disponible y con lo que se podía conseguir sin que perciera en ningún presupuesto oficial. Mendoza estaba a su izquierda. La teniente Nakamura de Tokio en pantalla a su derecha. El coronel Abeb de Addis Abeba en otra pantalla. Y así en todas las pantallas, comandantes de todos los rincones del planeta, en todos los idiomas, coordinados en una red de comunicación que llevaban 2 años probando, y que esta noche estaba corriendo sin una sola falla. No porque fuera perfecta, porque la gente detrás de ella necesitaba que funcionara. Sector Norte Report, dijo Valentina. 4 naves caídas, 2 con daños mayores. Resistencia Tharek reorganizándose en cuadrante 7. Sector Este. 3 naves caídas. Tienen refusos llegando desde órbita alta, estimado 20 minutos. Sistema electromagnético orbital. Al 60y, 3% de capacidad. ¿Por qué no alcen? Pasa breve. Porque el ingeniero Yildiz tuvo que improvisar una pieza con lo que tenía en la estación, porque la pieza original se dañó en el transporte y la de repuesto ligó con las medidas equivocadas. Valentina cerró los ojos un segundo. Los abrió. Funciona al 63. Sí. Entonces es suficiente, sigan. A las 9:30, los Tharek habían perdido el 3% de su flota. No era un número que Caldor pudiera explicar al Consejo del Imperio de ninguna manera que sonara bien, porque no había manera buena de explicarlo. En la historia del Imperio Tharek, ninguna campaña de acción había producido pérdidas mayores al 2% en las primeras 72 horas. El 2% era el número que sus estrategas usaban en sus modelos como el escenario catastrófico, el peor caso posible, el número que justificaba los protocolos de emergencia. 3% en 90 minutos. Y el planeta todavía no había usado todo lo que tenía. Eso lo sabía Caldor porque sus sensors seguían detectando fuentes de energía activas en superficie que todavía no habían disparado, armas que esperaban, sistemas que observaban, como si estuvieran midiendo algo, como si tuvieran un plan más largo que la primera olada. Eso era lo más inquietante. No las bajas, no la tecnología desconocida, sino la paciencia. Una especie que peliba por sobrevivir peliba con todo,
Desde el principio, porque no sabía si iba a tener oportunidad de usar sus reservas disponibles. Una especie que peliba para ganar guardaba sus mejores armas para el momento correcto. El momento correcto ligó a las 10:15. Una nave theric de comando, la tercera más importante de la flota. Detectó una ventana de escape en el flanco sur y empezó a moverse hacia el borde del sistema solar. Era una retirada táctica, perfectamente razonable. La nave tenía datos críticos de la batalla que necesitaban llegar al concilio del Imperio. Perder esa nave era perder información valiosa. Retirarla era la decisión correcta. Los humanos la dejaron moverse durante 4 minutos. Valentina estaba en la estación orbital cuando la detectaron. Estaba de pie frente a la pantalla principal, con los brazos cruzados, mirando el punto de luz que representaba la nave leyendos. Mendoza miró a la comandante. La comandante miraba la pantalla. Orden de disparo, dijo Mendoza. No. Pasa. La dejamos ir. No, Valentina descruzó los brazos. Orden de persecución. Mendoza parpadeó. Persecución hizo va. 4 naves de intercepción. Que la alcancen antes de que llegue al borde del sistema, no la destruyen. Una pasa corta. Que sepan de que están yendo antes de irse. Mendoza prazo hizo un segundo. No preguntó qué significaba. Entendió qué significaba. Entendido. La nave de comando theric fue alcanzada a 0.3 unidades astronómicas del borde del sistema. Las 4 naves humanas de intercepción eran más pequeñas, más lentas, tecnológicamente inferiores en casi todos los aspectos medibles. Rodaron la nave theric en una formación que ningún manual de tácticas espaciales, describía por ningún manual de tácticas espaciales, había sido escrito por gente que lleva 10,000 años perfeccionando el arte de rodar a algo más grande que ellos y hacerlo sentir pequeño. No atacaron. Solo estuvieron ahí. 4 naves en silencio mirando. Durante 6 minutos. Luego se apartaron y dejaron ir la nave theric. En el interior de esa nave, el capitán y su tripulación tardaron 3 días en poder hablar con normalidad de lo que sintieron en esos 6 minutos. No fue el miedo a ser destruidos. Fue otra cosa. La sensación de que las criaturas en esas 4 naves pequeñas los estaban mirando con algo que no era odio ni miedo ni el tipo de emoción que una especie siente cuando está luchando por sobrevivir. Era algo más frío. Más viejo. Como si hubieran visto esto antes. Como si ya supieran cómo terminaba. Como si los estuvieran dejando no porque no pudieran detenerlos, sino porque querían que alguien llegara a casa a contar exactamente lo que había pasado aquí. A las 11:50 de la noche, los theric habían perdido el 31% de su flota. Caeldor mandó el report al concilio del Imperio. No editó los números. Había dicho que no lo haría y no lo hizo, aunque los números eran los peores en la historia del Imperio, aunque su carrera entera estaba en esos números, aunque sabía exactamente lo que el concilio iba a decir cuando los recibiera. El report tenía una sola línea de análisis al final. No era suya. Era la traducción de una frase que sus sistemas habían interceptado en las comunicaciones humanas durante la batalla. Una frase en un idioma que el traductor identificó como español, dicha por una voz femenina en algún punto del sistema de comando. La frase era, ya verán.
El traductor la había convertido al idioma theric con la aproximación más cercana disponible. Que el dor la leo. La leo dos veces. Mando el report. Afura la tierra brillaba en la oscuridad. Azul y quieta y completamente, absolutamente despierta. El consejo del Imperio theric tardó 4 días en responder. No 4 días de silencio. 4 días de comunicaciones internas, que los sistemas de inteligencia humana interceptaran, descifran parcialmente, y entregaran a los comandantes de campo con la nota honesta de que la traducción era incompleta pero que el tono general era, sin duda, el de gente que está teniendo una conversación muy difícil sobre algo que no esperaban tener que hablar. El Imperio theric levaba 400 años sin perder una campaña de acción. 400 años es mucho tiempo para volver seguro de algo. Y la seguridad cuando se rompe, no se rompe poco a poco. Se rompe de golpe toda junta, de la misma manera en que se rompe un hueso, sin aviso, con un sonido que no se olvida. La solicitud decís al fuego ligo al quinto día. Ligo en un mensaje formal, con todos los protocolos diplomáticos del Imperio theric correctamente aplicados, en el idioma oficial del Consejo, traducido a 17 idiomas terrestres simultáneamente. Mencionaba el deseo de abrir un canal de comunicación constructivo. Mencionaba el respeto por los habitantes del sistema solar. No mencionaba, en ningún momento, las palabras fauna primitiva. Valentina lo leo en el búnker de Monterrey. Mendoza esperaba alguna reacción. El dobló el papel, lo puso sobre la mesa, empujó la torta de frijoles de lado para que hubiera espacio. Diles que se dijo. Sin conditions. Con una. Que el diplomático venga aquí, una pausa, a México, a Coahuila específicamente. Mendoza escribió la respuesta, luego se detuvo. ¿Por qué Coahuila? Valentina no contestó esa pregunta, recogió su torta, siguió caminando. El diplomático theric se llamaba Vinsal. Era alto, de acuerdo con los estándares de su especie, que significaba que medía unos 2 metros con 20 centímetros en la escala humana. Su piel era del color gris claro de una mañana nublada. Tenía 4 ojos, los 2 exteriores más grandes que los interiores, todos del mismo tono amarillo oscuro. Su voz, con el traductor activo, sonaba como alguien hablando desde el fondo de un cuarto grande. Ligo en una nave pequeña, sin escolta, como habían acordado. Valentina lo recibió sola en el campo de aterrizaje improvisado, con las manos en los bolsillos y sin ningún tipo de ceremonia. Vinsal bajó de la nave, la miró, ella lo miró a él. Él era el doble de su tamaño y venía de una civilización que había conquistado 40 planetas. Ella se veía completamente sin impresionar. Comandante Reyes, dijo su traductor. Vinsal señaló con la cabeza hacia el camión que esperaba en el borde del campo. Venga. El camino a Coahuila tardó 2 horas. Vinsal viajó en el asiento del pasajero, doblado con algo de trabajo para caber en el espacio, mirando por la ventana el paisaje de montaña y matorral y cielo enorme. Valentina manjaba. No hablaban. En algún punto del camino, Vinsal dijo. ¿Por qué aquí, hay lugares más representativos de su civilización? Este es representativo de mi civilización. Silencio. ¿En qué sentido? Valentina no contestó de inmediato. Pasaron junto a un camión de carga que iba despacio en el carril derecho. Pasaron junto a un letrero oxidado que anunciaba una distancia a un pueblo cuyo nombre Vinsal no pudo leer bien a esa velocidad.
Yava ver, Dijo Valentina. La mina de carbon de pasta de quinchos, levaba 20 años cerrada. No la habían demolido. No habían construido nada encima. Simplemente la habían dejado estar, con su estructura de metal oxidado, y sus túneles celados, y el pequeño monumento de piedra que alguien había colocado junto a la entrada principal con 65 nombres grabados. No todos los nombres que debían estar. 65 de los que sí estaban documentados. Valentina estacionó el camión y bajo sin decir nada. Vinsal bajo después de ella, con el cuidado de alguien que no está seguro de que el suelo bajo sus pies vaya a sostenerlo, aunque el suelo era perfectamente sólido. El camino directamente al monumento, se paró frente a él, lo miró. No dijo nada por un momento. Vinsal se acercó, miró los nombres, miró a Valentina. Su traductor estaba activo pero no había nada que traducir. ¿Qué es este lugar? Dijo finalmente. Una mina. Valentina puso la mano sobre la piedra, no sobre los nombres, sobre la piedra lisa a un lado, como si no quisiera tapar ningún nombre con su mano. En el 2006 hubo una explosión. 65 hombres quedaron adentro. Silencio. Los rescataron. No una pausa, los dejaron ahí. Vinsal praso hizo. ¿Por qué los trajo aquí? Valentina quitó la mano de la piedra, la metió al bolsillo, sacó los casquillos que llevaba cargando desde Monterrey, desde el primer día de la invasión, los miró un momento, los puso encima del monumento, en fila, con cuidado. 4 casquillos pequeños sobre la piedra gris. Por quería que la primera conversación entre su imperio y mi planeta fuera en un lugar honesto. Volteó a mirarlo. Este es un lugar honesto. La negociación duró 3 días. No en Coahuila. El primer día fue en Coahuila, caminando por el terreno, hablando poco, estableciendo algo que no era exactamente confianza pero que era el tipo de respeto mutuo que se necesita antes de que la confianza sea posible. Los otros 2 días fueron en una sala de conferencias en Ciudad de México, con representantes de todos los continentes, con traductores y acuerdos preliminares y los mecanismos formales que los diplomáticos de todos los planetas, aparentemente. Necesitan para que las cosas queden escritas, de manera que nada pueda después, que no las entendía. Vansal era un bien diplomático, asa era innegable, sabía escuchar, sabía que ainda hubble y que ainda no, sabía reconocer que ainda la posición de salada era double sin que se la notara demasiada en la cara. Valentina no era diplomática. Pero era más bien a la onda la junta, y la junta resulta que no era tan distante de las esposas, al menos en las casas básicas. Cuán tana muda, cuán está montando, cuán cuya se la deja con algo que pueda mostrar como una victoria aunque si pequeña. Al final del tercer día, había un tratado. El imperio Tierra se retuvo del sistema solar de manera permanente. Los términos pren claras. Las consecuencias de las pren más claras todavía, y haben sido escritas por los yeístas humanos con la precisión de junta que sabe exactamente que pasa cuando los acuerdos se dejan vagas. Vansal fama. El representante del Consejo de Defensa Global fama. Valentina no famaba tratados. Estaba de pie junto a la pared con los brazos cruzados, observando. Antes de subir su nave, Vansal busca a Valentina. La encontra afuera del edificio, mainda el sala de la ciudad de México que esa noche, por primera vez en 2 semanas, no tenía ninguna nave encima. Solo estrellas.
Pieta heskel yana pregunta, deja van sol. Yalavoa husky de todas formas. Yana passa. El traduct kipta algo quin el pomatheric era, equivalent a yana puquanya rasa. Quasan ustedes, sub spasa, camasa describarian. Valentana mara el sela tadivia, no lo mara al. Para quaquia saber. Paqua in trashantas uñas de campaña el imperio ha encontrada curantup spasas. Algunas mas avanzadas qua ustedes, algunas mas antiguas, algunas mas numerosas. Yana pasa. Nangana kama ustedes. Valentana, budja la vista del sala. Lo mara. Punsa la respuesta un momento. No paqua no la sapiera. Sana paqua quae desala correctament, con las palabras exactas, las qua no degeran aspispa para qua eletra leda malentendiera. Samas lapspasa qua sobrevivo a sma. Vansel la mura. Asa debaria hubculs dechatada, deja ella. La nave de Vansel sopa, a las 11 de la noche. Valentana la vea sabahasta qua fia solo un punto de las, untratadas los demás puntos de las. Y luego ya no pierde pstanguela. Mendoza sa saca. Sa tamano. La invisilan sha. What lo demás. Valentana matala las manos a los bolsalas. Donde haben estado los quisquelas y no había nada. Los había dejada en Coahuila. Sobre la padre del monumento, con los nombres. Lo demás nunca se tomana deja, así somos. No era yana quaja. No era tristeza. Era solo la descripción más honestiquatana de la casa pren, de la casa siempre haben sada. Yana pspasa qua carga sus muertas con ella donde va, qua pala unqua no deberia, qua sahas dunya y se levanta y violva hisas, dunya y violva levanta sa con yana tuckwitted, qua no tana nombra exacta in nungan ad pama del sector galectica. Camana de regresa al edificio. Uñas despelas, que ainda otras civilizações del sector galictica pasaran a moverse, a expendas, a busca sistemas novas para incorporar a sus imperios, los registros del imperio theric sucitlaran entre eles como una advertencia informal. No oficial, no untratada, solo datas. Datas sobre un planeta pequeño en un sector sin valor estratégica operante. Un planeta de fauna primitiva con tecnología de ringamedia. Un planeta qua, pa todos los kilkitslas, debería hubki de la sutante y dos horas. Y los datas, de lo que realmente pasa. Las civilizaciones que reciben esas datas desarrollarán, en sus propias adpamas y con sus propias palabras, algo pasada a un consenso. No era muda exactamente. No era adula. Era la clase de respeto que se tiene pa algo que no se entiende del todo, que no encaja en ninguna categoría conocida, que existía antes de que nada lo que la guerra y que va a seguir existiendo mucho después. El sector galáctico se mantuvo lejos del sistema solar. No porque los humanos fueran los más fuertes. Sino porque pren los más difíciles de kilkitsuk. Y en un universo donde el petque some de improbabilidades y proxiliones y escenapas predecibles, la cosa más peligrosa que podía existir era una spasa que levaba 10,000 años sin de completamente, obsoletamente impredecible. En Coahuila, junto a la entrada de la mina de pasta de Conchas, el monumento de Padre Segura en Salaga. 65 nombres grabadas. Y encima de la piedra, en fala, 4 quisquelas pequeñas de metal. Nada los cata. Nada pregunta, de donde haben llegado. Simplemente absteben eja, pequeñas y adenapas y sin ninguna impotencia aparente para nada que no supiera la historia, que pren la mayoría de la gente. Para la piedra los sostenía de todas formas.
Kama sampra hebia, sustenata, tada lo qua le panian unsama. Kama sampra lo haya,